tukianza na the governor of Nairobi Sakaja anasema vile aliingia into office kama iliingia kulikuwa na 200 muggings every day in Nairobi. Kitu nilifainikia sana 200 muggings lakini since aingie na take control there's only 5 muggings. So saizi wewe jua kinyongwa there's only 4 other dudes left. Let's get statistics. There's 5 muggings per day in Nairobi. Also how big Nairobi is. I think Nairobi ni hapo CBD. Na hata CBD nafikiria there is more than 5 muggings. Pale nini peke yake hii place inaitangwa nini? Bus station. That motherfucking place jioni. It's all about muggings. Unajua hivyo? Yeah. So hakuna vile unaweza niambia ati there are 5 muggings in Nairobi. Hiyo ni Nairobi gani? Actually the worst place ni nini? Ukienda ni kama unaenda country bus. Yeah, hiyo area. Naijua hiyo area. As in sio ndio place nikikam around Deka. Yeah. Zako kwa Arusha. Taudul kona rushwa phones. Ulishindwa who are these dudes? As in ulikuwa unatembea uko like since when nika higher security. Kuna tembea tao 2-bodied men huko watu wa miramba mine. Yeah. They just want ni vile tu I was safe because they didn't make up their minds who wants to pounce on me first. It was like that. Kuna sauti iko nini? Hakuna sauti. Kwa nini? You're the first person kusema hivyo. Huyo ni nani amesema hivyo? Alafu kuna hiyo story ya Nyongolo ni kali, that's Halloween. So people can hear us. Inaka Thomas Onyango. Thomas Onyango inua mitambo mwako. Uone vile mitambo yuko. Alafu real nature ni real quifer. So uni real quifer ama ni real quifer? Cuz you're quiffing. Yeah, Buddha. Quifer cuz naona it's a dude, si ndio? Yes, a dude. Alafu na represent Kayole. Jo, asante for the super chat, Jo. Thanks. Ukiona mtu wa Kayole anatoka super chat. Ni kujitolea mhanga. Kama Kayole umetoboa super chat na wewe uko place kama ubabini na hujatolea super chat, kuwa na aibu bana. Kuwa na aibu bwana. So nini? Muggings za Kayole ni ngapi pade? Sina kwambia Kayole Nairobi. Umsangejwa Nairobi because kitu ufanywa na fani na Nairobi ni kuna Nairobi the urban side. Alafu pia kuna Nairobi the Ocha side. Kuska Dagoretti ndio sasa ni Ocha iko na ndani ya Nairobi. Part of it iko Nairobi, yes. Part of it iko side yetu. Na kuna wase wanaishi huko who just communicate in Kikuyu, si ndio? And then you have a place like Donyo that ile place ya kuuza nyama, ya kuchinja nyama. Hizo ma places sindi zile bado nasikia watu hivi hata ng'ombe kwa hao. Unabonga juu ya 5 muggings per day, like are you serious man? Ama by muggings I mean I don't know. I don't know what you meant. Muggings za Kayole per day ni 1960. Yeah. Yes. Kuna area kaa hizo zile nini hata nini DCI wanaweza disagree cause nicheki DCI majuzi wamebonga juu ya sikuna hiki Kimrasta kilishikwa ule chekije kifala Kimrasta fulani mu katika sana mafala kuna dreads na commit crime cause they make it hard for the rest of us. Nacheki hiyo shit kimseo kina dread kimeshikwa atizili try to It's been wamekuwa kimtrace na nini. Mzee young dude wanasema ati walimshika mara ya kwanza akawachiliwa ati hakukuwa na enough evidence. Kashikwa mara ya pili akashikwa mara ya pili. Sasa hizi wanasema hawajui kwa nini yuko nje. So mara hii ya tatu sana si alikuwa anatry I think alikuwa anatry kuibia mtu ndio wakamkimbisha. So inamaanisha kaa shatoka mara 3 anaweza toka tena. Afu si cheketi walikuwa wanahepa na lakini ufala waandikia DCI. There was the sounds of Toto and the pikipiki skiepe shana. Alafu kuna gap Jochiga
asante sana for the super chat. Thank you very much. Leo watu wamechangamka. I think January is over. Sindio, alafu wacha tuchoche gap jiga because the original jiga alisemaga I never go broke, my name got 2 G's. So when you never go broke, your name got 1 G. Asante sana jo. Keep it like that jo. Hiyo G jo. Mpaka niko nataka jo ni chocho pia I never go broke, my name got 1K. Lakini Habakkuk has a lot of K's. Yeah, shit, that's a lot. And that would make sense to Uhuru. That would make sense to Uhuru, man. Like Uhuru being called Habakkuk and saying like I never go broke, my name got 3K's. 3K's. Shit. Yeah, so tulisikia jina Uhuru ni Habakkuk. Wendo ulikuwa unatuambia last week. Yeah, man. It's like damn. So Uhuru kwa Habakkuk. I think his drunk side in Habakkuk. It was Akayo, my name is officially taken. And I was just chilling. Nilikuwa tu natulia. Sindio, so lakini saa at least ni mnajua if you any of you is robbed mnaambia Sakaja tafuta wengine wanne. Mimi shamaliziwa. Alafu tukitoka hapo acha tubonge juu ya history nyingine pia ili happen na Masaida. I think Kirinyaga County kuna River Nyamindi. Nyamede. So River Nyamede kuna hazi fulani who was celebrating his birthday decided to go swimming and then fucking drowned. What the fuck? Kuna vitu mushindagwa na watu. If you can't swim, don't usifikiria ati juni birthday yako now all of a sudden you can swim. Kuzungusema by the time unaenda kuswim kwa river, you should know your shit. Unafaa kwa yani unajua hata kukiwa na mafuriko nitapatikana hata kama ni lodwa nitapatikana. Lakini I'm going to survive. Lakini ile ikikuwa tu just anything small usha drown. So what kind of celebration is this, man? Like hata walikuwa na copy ya couples kwa maji like imekuwa tu breaking news. Hiyo story jaisha. And then unarudi kwa maji. Kulikuwa na ile nini vile those 2 people who went next to the whatever. Alafu akaenda kwa drown. Alafu that girl was young. I think she was in her early 20s, which is very sad because in a remind also alikuwa 22 so young. Anasaulika kama ule Demalidedi na Msando. Najua Demalidedi. She was that young. Like, sometimes it's not good kudedi next to like such big people. The same thing waga interesting. Unajua vile your ass was only 10 years old but when Nani died anaitwa nani when ilikuwa Left Eye na Alia. Left Eye na Alia walidedi around the same time ya 9/11 if I'm not wrong. At least one of them I think ni Alia ndio ilikuwa right around 9/11. No one remembers her as much as ukiuliza wase wengi when did Alia die watu wajui. Ukiuliza when did Park die tunajua. When did Biggie die tunajua. Lakini hii Alia kuzili happen around the same time na hiyo 9/11. So same shit na Odem alidedigi na Msando. Like no one knows. Hata wewe nimekumbusha hiyo story. So cheki. Unzenda pumesaulika tu kimchezo. Kimchezo hivyo. Alafu kitu unajua reverse ka swim. Miss J swim. Okay, I don't know how to swim. Kuanzia hapo. Mto iko na challenges zake like maji si clear vile na you can't judge how deep it is. Then vile ile maybe maji yenye uliacha like jana maybe ile imeongezeka so you don't know. Unaweza trapiwa na vitu huko chini. Alafu another thing, what if hapo Nyamede kuna ka crocodile fulani ka Bigfoot. Hapo pia tu kana grab dude. Alafu kana dishi tu pole pole. Na watu shindwa kwa nini watu wame so kwa hapo na swim kwa river. I don't fuck with rivers lazima nazionaga tu. Hata ilikienda gaocha zile za aura. Sasa area yetu kulikuwa gani like kuna kwa na mawe mob sana ocha kwetu. So mimi nilikuwa nakienda kwa aura unanipata tu niko tujua tu mawe vizuri. Siingii kwa nini? Niko tu pale hivyo just with my nuts. Kidogo just in case anything happens. Zake ni yako ni noisy. Utaiduaje?
ndio najaribu nini vile itafika hapa. I think at some point tutanini tuta need to get kama hii iza kwa wasejo kama unaona tukifidget na hizi vitu inakuonyesha vile hakunaga quality control Kenya because like the difference price between his stand and his stand it's so small but this is so much quality. Hata nikiweka place yote hakuna ishuki but every time I have to adjust. Alafu I think msaniitwa Ben Psycho niko sure ochigi podcast yetu but ilikuwa kata sio vile niko na ochio podcast naona kuna nini comfortable jo jo like azishuki mpaka watch podcast tukapause tukachapa screenshot tukazoom in kutafuta jina jina waga hapa jo ilikuwa kata sio Ben Psycho. Of course Ben Psycho is not like our sort of ish nini Blessed 112 anasema ametumia Habakkuk $30 Nice. Thank you. hiyo jina yangu jo itaendelea asante sana Blessed. So nilikuwa nasema hivyo like hakuna quality control like cause easy shit compared to like difference ni 400 shillings. Every time I think about that music ya kulia cause hizi zinakuwa comfortable so kilo ajui ni hii libidi ya rapture sa rapture hiyo kwanza hiyo sana tukifanya weekend update kuna time najipata I've gone low kazi unajua nakushikishanga tu pole pole mimi unacheki mimi mpaka nimedisappear kwa kamera nairudisha tena kwa ile couch nyingine jamu irestisha kwa nini kwa unairestisha kwa ama so juni like you use your unatumia mkono yako kama nini amrest the kit tumiaga nini hivyo so kuna hiyo but so for your poleni for your noise so kuna bonga jua swimming in the river so unaweza swim in the river azi kuna vitu mwavuzo hapa kwa river unacheki swimo ikaga waga ni chlorine there's some shit they put in swimming pool whereby msaki kojoa ndani hiyo area yake ina change color so you know what lakini kwa river msata kojoa msata kunya hizo vitu zote aizi na hakuna vile unaweza ingia ndani ya maji na ingishe kichwa chini bila kukunywa maji kiasi impossible lazima kwanza whales nasikianga ziu disperse how many sperms na nini like gallons millions but at least those kwa ocean so na pia ocean you know some dudes might be walikuwa wameenda romance zao za birthday just a few meters away wakaamua tu ku make love na wewe uko pale inakuwa kasia sasa hata coast kuingia kwa hizo nini kuswim yani inakuwa at least haujitete it's salty water so it kills a lot of shit but still like just swimming there with your mouth yani inakuwa but coming to think of it if we go this route you can never swim anywhere because hata hizi pools zingine za kawaida people do some shit man people do some shit zapata kuna dema mengi hapo na super gonorrhea alafu maji kaingia kule ikaanza kuitoa never think you can't think about it like I think life at some point you just have to live if you overthink hakuna place unazaenda like motherfuckers are filthy hapa nje wase wengine unishangaza ni wa skinny dipping like in the era of lobsters and shit Yako maji ndebe. Unagopa ita grab a nut. Ule fish wanaga nuts. Ule fish wanaga kale ka bait. Shit. Unaweza kwa kidango hapo. There goes one. Lazima protect the children. Alafu kwa talking of protecting the children, I ended up reporting. Mu gamtiaji. On Twitter I report shit. So kuna hii video iko na go round ya watoi. I think wako Kisii. I don't know what the kids were doing, but I think kulikuwa na hiyo movement where they look like they're having sex, you know. So ilikuwa watu na wamevaa uniform. Yeah, I know, I saw it. What the fuck are you? I almost cried. Why are you sharing that? Unajua? Yeah, like so nilireport zile za fuck I don't want to see this. Alafu lazima andike reason, nikaandika child pornography. What the fuck? How do I benefit with you
showing me the photo. Why? You have to, we are trying to protect the kids, you know, because the internet never forgets. These kids will grow up. Someone will use this against them. It's simple, just ambia watu kuna hiki tuli happen kisi blah 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 blah. Just describe the situation for us. You don't need to share it. Share, you look like what happened, because it's disturbing. Unakaa unafurahia. They're like dry humping and they look scared. Wamearestiwa wote. They should be. Kumekuwa na ujinga like hiyo story ya kushare watoi, because apart from that kulikuwa na ile nyingine pia ile happen coast I think. Ile watoi walikuwa naulizwa ati ulifira huyu kafira, alafu sura zao zinaonyeshwa. So these kids, for a decision they've made as kids, it's going to follow them for the rest of their lives. Nacheki kuna hizo bullshit, alafu hii country inakuwa na ujinga sana. So Mr. Selfmade, asante sana for the super chat. Thanks man. Wazi Mkifanya hivi tu at least tunachangamka juu kalai kwa hata nani amesahau Chelsea, hata isingekuwa tu hakuna super chat ungesikia tukamaliza jo tu watch Chelsea jo tuone vile kanaenda jo. So so kulikuwa na story ya watoi nilibaki nimereport. So mse kama utapata account yako imeblokiwa, I don't know if it was blocked ama you was told to pull it down, but jua ni mimi kuna mtu sikuagi ashamed of. Some dude was busy sharing that shit, after it ended up just in my unajua sitaki kuona watoi wakiduni nikaiz because their kids, they are still very wanafanyishwa vitu like they don't have sexual urges. Unajua hivyo those kids don't have, so anything they are doing most probably one of them was abused by some adult. Unajua hivyo alafu now the rest of them are just coping. Because usali abusiwa atafikiria ni normal aende afanye na mtoi mwingine before you know that shit has happened and then you are there ukitushare that bullshit, as in whoever was sharing that, fuck you bana. Tukitoka hapo acha tubonge juu ya Ruto. So Ruto amepiga pena leo na akafunga. Are we surprised? Ball Si alikuwa ana open study South Sea. Yala furaha iko hapo. Kuna study hapo. Yuko na tie, official shoes, official trouser. Has had a very rough week because of Uhuru. Haiko to catch his penalty. Shit, mimi naweza ni mwaga hata. Naweza kwa aipiga alafu ni ruke hizo. Waga kwela. Kuna staki katia sasa hizi. So ameskopena. Nice. So alafu kitu ilinibamba ni kuna like he scored a penalty. Of course he did. Stopping that shit. Mimi hata nani angescore? Naitwa Kibaki. Mimi Kibaki angescore. I'm not fucking with an African president. Alafu go like you embarrass the president. Easy. Kuna vitu zile hata Mugabe anakufunga tu. Hata Mugabe ball inatembea sujia 2 meters per hour ina roll tu. Ya Kibaki kwanza unaenda kuisaidia unaimove ingie Kibaki ungepata angepiga pena alafu ishike hata yeye mwenyewe angekuwa na shida, lakini Rusa angesema ule kijana anaibisha rais. Rusa alikuwa anatetea alikuwa na what about wale wasienda kuchapa bola alafu wanaihata alafu anaikanyaga hivi anaanguka. Tuseme kitu kama hiyo hapa ni Ruto. Inaweza kuwa ni tricky. TV zote zinaweza kuwa shati ndani. Alikuwa hiyo trao ya kawaida. So inaweza nini alafu literally the emperor is naked. Shit. Kuna vitu faiko nini kuna hiyo nini wale wase wana film wanaambiwa tu wote wapatiane kamera zao. Wapatiane cameras. Nubian King, what up? Asante sana Nubian King for the super chat. Ndio. Leo watu wanaguza rosa. Leo watu wameturudisha to the original lives. But I think pia lazima tujiangalie tuanza late. So tukianza late nikaa raya azichangamki. Tukianza too early kama last week pia raya azichangamki. Because our time inakuwa 10 so inakaa tutatry but asante sana kwanza kuna nyoli send last time when we forgot to pick up akina Kagoi hivi Kagoi kulikuwa na nani tena kulikuwa na bro ya Osoro hizo jona kujoka bro ya Osoro jo cuz dinako wagani hadu sali to join from Canada ito nani tubonga naye jo hizo jo sijabeba nini yangu jo alafu Osoro uko wapi jo
Osoro amepotea kuna watu kadhaa wamepotea siku hizi. Osoro ni Delaware iwaga pale inje amechill tu hiyo tujoina kiwa inje ya Kenya some first world shit that's how shit you can't do kwa real ni real quifa hawezi atuenda kujoin live Kayola inje yao you're living too lavish inaweza leta shida. Nani itwa nani itangoa Jared ama itwa nani jo iza jo atina ujuaka Ogato Ogato iza jo na kujua kabla Osoro jo inakosha ni vile Osoro yani amekuwa I don't know how to put it but Ogato asante sana. Alafu nani tena jo kuna mtu nimesahau kuna hata msaliturisha kambao yani so appreciate kila kitu so asanteni tukitoka hapo tuangalie nini kuna hii shit imekuwa ikihappen zizi wacha tu stick na story ya Ruto. Hii story ya Ruto na Uhuru mnaionaje like security ya Uhuru imepunguzwa but mnaionaje story on one hand I think it makes sense cause tayari ume retire na uko na 160 security officers around you. I think that's too much. So kupunguzwa ni necessary cause try to imagine a country where after every term kuna a new president na wote wako na 160 security officers around them. That would like the country can't function like unajua as it is right now usikia sijui polisi mmoja na serve I don't know how many Kenyans. You understand? Ni 100. So hiyo ni ku reduce resources za wananchi. So wakipunguzwa hivyo I think ni okay on one hand. Two ni sasa if there's any like feelings ziko caught in kutry ku reduce hiyo security detail because hiyo sasa ni msea try to play chess nacheki mmekuwa mkizushiana alafu yeye sako ata position of power and try to play chess so that's the ugly part. I don't like if that's what it is. I don't like that. Okay. Vile Uhuru alimaliza presidency yake ile relationship walikuwa naye na his DP it was so shaky. Sai ujui if Ruto does something kama inalenga nini the former government na awa ki make some sentiments ujui kama analenga the current whatever. So I don't know mse ako nini a former president ile security anafaa kupewa I don't know but kama ni below a certain number that is required because apparently hapo there are some you know because saizi nasikia ni 6 ndio so mseka unye amepewa 6 wa gava niko sure anaweza ongeza wake watatu private you understand I'm sure kona wake you can afford it. So I don't see any problem shida ni if there's malice behind it like then inaweza kuwa tricky and then the other thing ni kani kitu iko provided by law I think wanafaa tu kwenda parliament wa decide after Orezo retire hii na hii ndio yatakuwa kipata ndio mse mwingine akiingia hapo asiingia hapo akisema sio watolewe it's not up to you have to go back to parliament and decide it. Isikuwe ni kitu mtu ataamka tu aseme kuanzia leo by the way hauna security then what happens to me if somebody slaps me around inakuwa ni shida jo. Alafu shout out to the silent patron asante sana for the super chat. Silent patron pia amepotea kiasi but ni poa kuona uko poa. He's not silent he's not silent najua was always been like one of our biggest supporters so still kwa historia ya Uhuru Musa Magaivi I'm not a religious person but God forbid something happened to Uhuru would Ruto still keep his whole Kikuyu constituency? Because I think he'd lose it. I think it's in his best interest to keep this dude alive. Like kitu kim happen here because not shit happens. Like if I'm Al-Shabaab pale nimekaa chini so that dude right now is more accessible than he was before. Because don't forget a former president
has a lot of knowledge about how the system works. Yeah. That's why unacheki ukichekita kitu Itumbi aliandika jana alikuwa anasema Uhuru ndiye ana sponsor zile rallies kusa try to destabilize government. As a former president he knows how to destabilize a government. Sio akona secrets. Yes. So if something was to happen to him I think a few very staunch supporters wa Ruto wanaweza kuwa like no this is now bullshit. Nacheki especially considering the cost of living is not going down. If I was Ruto ninge push the cost of living down then I fight this dude. That's number one. If I was Ruto, if I want to tax him I'd not tax the common wananchi because the minute you tax the common wananchi you're not just taxing Uhuru na tax sisi wote na sisi ile time utaanza kumes na M-PESA yetu does not matter how much someone loves you people be like no this is bullshit. Nimeenda kulipa juzi na kuna ka supermarket fulani kako hapo home this small mart normally ukilipa na hiyo pay bill ya Equity 247 it's free. Yeah. Transaction cost 4 bob. Nilizusha pale kambo boss sisi yeah. I know but hakuna sticker hapa nje mtu ambie tukuja na cash. Ulizusha yeah I know cause me nilifeel yani nilifeel yes nakwambia like this tax thing it's so easy. Go after the rich people. If you start going after poor people you'll have to literally rig the elections. But kiujinga kina Raila na claim ili happen 2022 haiku happen 2022 Raila alichapwa Rosafi na kali alirigiwa juu upumbavu but yeye alichapwa Rosafi. But if Ruto taxes everyone vile anasema the poor akisema ati you can never file nil returns 2027 he'll have to rig hiyo hata asijidanganye itabidi rig cause raia zinakuaga sure kabisa ile like usiguze pesa yangu wewe guza pesa ya watu wengine cause pesa inaingia kwa M-PESA si pesa ya mtu kuna pesa uingia ikitoka unacheki like inaingia hivi mtu anakulipa hapa and you need to do this other payment so inaingia ikitoka that's not income. Watu wako ocha watu wengi sana wanaweza survive on zero returns like kama mtu uko na farm na iko na nini maybe he'll make a little money but he can survive without a real pia income. Kuna some form of barter trade. Unajua unaweza kuwa na maziwa alafu uende upatiwe rabuni. So kuna hiyo. Lakini before nisahau acha tuangalie kuna msanii anaitwa Alawin Abdalla anasema Babu Owino said it's a long con. Babu Owino is an asshole. Hakuna this thing is not a long con. Raila was defeated. Watu wataki kukubali Raila alishindwa so watablame ati Uhuru alikuwa anamcheza. Uhuru alikuwa anacheza Umse alishindwa na 200,000 votes. Do you know how small that fucking gap is? All he needed to do was keep Wetangula and Mudavadi. I told these two dudes fuck you. The Bukusus were like fuck you. Unacheki so Umse alishindwa. History ati it's a long con. Hii ni ujinga ya hizi ni conspiracy theories zingine za ujinga sana. Ati time yote Uhuru na nani wana act. Wewe unafikiri Uhuru na Ruto wana act? Hiyo Golden Globe ingewaendea vizuri because that's proper napendani. That's some acting. So come let's assume it's a long con. How does nani bring up tax paka watulete law hatuko tunajua ina exist ulisikile law walifanya tukajua ina exist wewe uko unajua kuna hiyo law ina nini the estate ya the Kenyatta and the Moi from paying taxes hatuko tunajua hiyo we never knew that. Alafu kitu interesting na hiyo law do you know why nani never touched it why the best economist we ever had anaitwa Kibaki never touched it because it's inheritance tax. Inheritance tax inamaanisha Mr. Ian wewe remember I think ulituambia vile budako alikuambia hii ni part yako so according to this shit you're supposed to pay tax for that. That's why Uhuru nani Kibaki akina Kibaki kile walifanya ni alifanya now for everyone so if you inherit anything you don't need to pay taxes but these guys are so focused on Uhuru that if they change that law it's going to affect all of us. Anything you inherit you'll have to pay a tax. Unajua the American way. This is bullshit. Nacheki. That's why in America watu upatianaga stocks because ukiinherit stock si lazima ulipe. The stock inakaa tu hapo so you don't have to pay tax. Sasa Kenya ni stock gani? Maybe unless your father is rich amekuachia stock ya Safaricom then you'll have to pay tax on land. So if fight
vile wanaifight like these people don't like each other and that's why nashinda nikisema Ruto wanaifight so blind and so full of rage that he's not seeing that he's going to hurt the common man. Actually ni nyasi inaumia. Yeah, si ndo tuumia cause hata Uhuru wa mforce alipe tax will end up poor. No, he's fine. Si walisema like 375 million kitu kidogo sana. Yeah. Hata akiomba 1 billion. As in Uhuru akona uhuru wa kudoze. Yeah. Na kuamka na kulose 375 na ako tu sawa. Alafu najua kitu interesting na hii fight yote ni hands za Ruto si clean ikikam to money. So yeye afikiri huko mbele unless he's planning to be president forever. Haoni huko mbele kuna right akuwa like hey buda hizi kuku azikununua hizi helicopter. Yeah. It is just such a bullshit fight. That's why na respect what Kibaki did. Kibaki just left Moi. Just, you fucked up. Let me just do my thing. Yeah. Na hiyo kwanza ilikuwa more guys were more against Moi than you know hiyo regime as in seta alifukuzwa kwa nini kwa swearing in Uhuru Park because all just aende it was chaotic bila Moi. So hii fight ya nani mimi naona ikiwa alafu kumbuka the way Kibaki did so much good shit. And if we are to follow the real numbers Kibaki was a one-term president because hii mara ya pili aliingia na umanga. This guy so far he's performing so poorly that me na insist akiendelea history because history ya tax that everyone has to pay. Some people don't pay taxes and it's not we're not talking about the rich, we're talking about the poor, people who live hand to mouth, people who will get that M-PESA but that M-PESA shows up this week then it stays for like 5 weeks before another one shows up. So that's not income najua. So akidu hivyo itabidi tu yeye mwenyewe kuwe ready 2027 kudedisha watu wengi sana because you know the police will have to kill people. But people will not support you blindly because I feel like kuna time ni kama Gachagua na nani wanasahau walishinda na 200,000. That gap is small. That gap is so small that if Raila had convinced Mudavadi to stay behind that's how small that gap is because watu wajua vile unajua vile mathematics work. Nikikushinda na 200,000 si ndio? So tuseme you have 7.1 million and I have 6.9 million si ndio? If I take 100,000 from you hautakuwa umenishinda na 100,000 will be equal. That's small how that gap is. So Buddha he needs to stop the shit. Like you didn't win with 1 million votes. Actually these rallies will just end up costing vile ulikuwa unasema. Nakumbuka that time ukisema sometimes last year ukisema ati ataanza rallies you're so pissed because mavijana ndio wataumia. Because si sahi wameenda kusema ati hizi rallies sijui zikuwe nini, of course itakuwa chaotic and do bloodshed for nothing. Kuzata nini kuna hiki kitu Itumbi aliandika jana Raya zikajam na Itumbi because Itumbi jana alikuwa anasema ati Uhuru ndiye amesponsor hizo 15 billion destabilize the government tunene unacheki ninja sikamwambia now this is excuses fuck do your work and mimi naweza sema Ruto na concentrate on the wrong thing. I know you are mad at this Uhuru dude but he did his time, you do your thing kuwa kama mimi naweza sema to just follow the Kibaki. Wewe yule Moi alikuwa rasa. Unajua Umsa alikuwa mtoi. Moi alikuwa rasa. Yani if someone needed to be followed it was Moi. Moi kulikuwa mpaka na Nyayo torture chambers. Zinaitwa Nyayo torture chambers. Like Umse anafuata sijui. I don't know. Nini nimeshindwa na hii yake. Alafu unajua kuna National Prayer Day. So I guess all this shit is going to end after prayers. That's the 12th of Feb. So mnaenda kudu sikuomba tuombe economy literally ni kuomba economy. Shit is out of hand. Kwa serious bwana. Mimi nashindwa naye. Very serious. Alafu unajua hiyo sasa nikashagwa ameorganize. Hii sasa nikashagwa. So say wanafikiria wanacheza this religious card for 5 years. You can't play it. You cannot. People want money in their pockets and I think hiyo ndio kitu moja susa hauigi juu ya Kibaki. Before Kibaki a lot of people could not afford cars. As soon as that dude showed up alifanya economy design nyingine paka that's why he was loved. Nacheki guys could access loans. So ukijidanganya ati
atijua Yesu tu. There are Muslims in this country. They don't care about your Jesus. Then you have Hindus who don't. Then you have I also think you guys are atheists. also not looking at it from that point of view, like watu ndo the easiest kudanganya for 5 years wameanza tu wale up kina pasta nani wamekuwa kidu for how long. Economy ni different. Like as long as bei ya unga iendi chini unajua ukiomba me the best thing neza do kama ni Ruto kana jua tunaenda kubadilisha bei to 90 bob. Leo tunatokea tuko Yesu Kristo punguza kwa jina lako punguza, then kesho bei ni 95 tuko like then let's wait for the next prayer. The next time tuna plan to do some good shit. Tunaambia watu ombeni mkiomba Mungu tuna reduce. Abaita inaingia 2027 watu wako ule mtu akiomba mtu wa miujiza. Inakuwa nini hicho. So kuna national prayer day which is on the 12th itakuwa ni Sunday. Alafu 14th ni Valentine. So the dudes will be there praying. Sasa dudes utakaga ku break up Valentines. The economy ni rough size. But hii historia Ruto na Uhuru, I want to see how it ends, but me na feel like he needs to just ignore this dude. Najua like just he's retired, he pissed you off, you won. That's already too painful for him. Just let him be. Sindio? Alafu talking of the economy, kulikuwa na kuna mse fulani Twitter anajita Kimuzi. Amekuwa kigo after Equity Bank mpaka akamtumia cease and desist. So what do you think the dude did after he got this cease and desist? Endelea kwa tag. Yep. Kwa nini? Aliweka tu kesi za watu zime happen. Afu akaanzisha boycott #boycott Equity Bank. Oh shit. And now I think it's time for, I don't think shida ni buda wito nani Mwangi. I think Mwangi is too rich to facilitate his stealing. These are junior staff. How can you let junior staff wachome image ya bank yako? Siwezi wa cause ile kitu happen hiyo bank kona do na kona do unasikiza iko nini huko serious cause kikufa leo hiyo pesa si ya familia yako inaendea wase like nikawa ujua nikawa kuna wase kwa records za nini inaitwa za death whatever hizo registry ukidedi tu hivi hiyo dom na share na staff members wa huko uwaga hivyo like immediate like so many especially widows wamepoteza do yao wengi like wa mother wala sijui alikuwa alafu ma joint account sijui alikuwa joint account na whatever alafu inakuwa ni shida sana. So kuna hiyo bullshit like mimi saizi naweza sema anyone ulikuwa na account Equity is a strong person. Like it was such a Equity made banking accessible to everyone. Such a good noble whatever. But now all those staff members are doing to people. Alafu pia kitu kingine story nyingine pia nilichekaga ni moja ma sister za wife. Unajua alikuwa na waki Equity Bank ya Coast. Hiyo ilikuwa live. Manager alikuwa anatoga half their salary. Ambia kuna place inaitwa Kajitu ambeneni mkoje huko. Na alikuwa hivyo na anakuambia utadu. Ilikuwa huko kitambo utadu. The fuck. So what he'd do is alikuwa he'd just come and claim that kuna ati kuzol kwa bank tellers anasema this 10,000 shillings missing. Nyinyi mnaona kuna pesa ina miss sasa mnafainiwa. If fine unajua tu it's not official because he does it like between nyinyi wenyewe. So because nilikuwa nasikia nimesikia ni ukidrow kama 100k you know ukiona kwa teller imecount unajua count notes so kumbe huko katikati kuna roabe na so kapanchi hivi unajua kama ukireplace tao na like 100 bob juu 900 lakini ni transaction moja do that to like 20 people so niwase tulikuwa tumeka place vile tunabonga hivi ubuna nipatia account ya moja alinipatia account na budake and then another lady akanipatia account na shoshe yake
cause ni vitu wanaenda cause walikuwa na sana ukiwithdraw that large amount of money either unaenda kubuy vitu in bulk so unaenda kupay in bulk so si wakicount maybe umechomwa ka 30 unaona hii so iko hapa ni so huyu wa grandmother alienda walienda waka withdraw equity and they were taking it to some sacco so your sacco ndio limcall back akamwambia hey burudi there's something fishy about your deposit ndio ijafika unajua alisema mimi najua mali yako uliambia bali umepeleka pesa za unajua alizusha Mungu ananiona so unajua granny but both of them these transactions because may happen na Equity Bank ni hizo stories za kuchorwa kuchorwa nini kumakiwa like msana kama kutap maybe akupake chalk na nini na umetoka withdraw and then unajua ukitoka nje you are tagged so kuna hizo stories as in sinajua me with all this shit kile mimi najua ni saizi kudeal na cash jo ni hard you like that's why you have to deal na M-PESA lakini sasa angalia hivi salo yako imeingia na kwa bank ukatoa kwa bank to M-PESA gava ya Ruto inachukua mara 2 hiyo shit so kuna hiyo shit but history ya Equity I think going after this Kimuzi dude will do more damage to them than any cause people are crying out here especially me wanaga stories za sis juu ampeleka madhake kuna msali endaga peleka madhake juu ampata juu 1 million ilikuwa kwa bank ime disappear alafu wanasema like they are following up you never get the money it's gone achiki and to me I'd never deal with such a bank I don't care what juu kuna goals no me after hapo mi hata Equity wenyewe nifanye brand ambassador wakishanilipa natoa dokta wako na move to bank ingine shit I think the image is damaged with that many cases hakuna vile wanajitetea and then when you start doing that season disease shit hiyo inaonyesha kabisa you're guilty so ametoa hiyo but at least some good news ya leo ile nimecheki ni wale makara walidedisha Willy Kimani amefungwa some lawyer alidedisha gwana makara wa Kenya wagane wasengine wa arrogant sana alafu the fact outtake life kuwa so ilikuwa ni yeye his client plus taxi driver ndio walichukuliwaga wakaenda there was a lady hapo she the client because I remember the taxi driver was in the wrong place at the wrong time so could have been anyone alafu hiyo time I think ilikuwa before Uber so kwa hii time ya Uber could have been just some innocent Uber dude just mnasopshana makarao they want this lawyer now manaenda wanadidisha nyi wote so at least one of them has gotten life in prison another has gotten 30 mwingine get 24 24 na 20 that's good enough for me najua that's as in today we woke up to justice so that's good alafu kitu kingine muonaga black Americans wakido na saizi naona South Africans wakifanya ni bullshit ya we are not our ancestors like fuck you they will fuck you up fuck you up what makes you think you're braver than your ancestors like have you ever picked up a gun and gone against the system because this is what happened these people were in slavery because kulikuwa na guns these people were under apartheid because there were guns and the only thing they had was either spears ama their body now you can talk shit kwa internet they were the original general butt nakeds because you are going to the forest without armor and mostly it's just South Africa will gonna protect you but your ass is also literally out so kuna hiyo shit like how do you expect to expect ati saa tukusifu you are better than your ancestors we've not seen you do shit like because I'm a South Africans I'm like Zuma is corrupt as fuck go against him huyu mwingine anaitwa nani huwa saizi
Ramaphosa. End of fight na Ramaphosa. Why do you think you can deal with, because Ramaphosa at least thinks you are human. Unajua watu wanasahau hivyo. Like Ramaphosa is a black president. He thinks black people are humans. Akina de Klerk thought you are an animal. They'd shoot you and feel nothing. I'm not in my hands. Nilicheki kadem fulani kameandika hivyo ngala. Kusinishaiona tena na some black Americans, and I was there like, no, you're not. You're full of shit. That's why like a white boy George Zimmerman is still alive. What is this bullshit mnatuambia you're not your ancestor? Pia kale kamtoka 16 kale but at least how did she say walamika but now black people wanna claim they are different. Zimmerman wendaga unapata hiyo riot iko kwa beach kula ice cream like that's how free that dude is dude is called. Afu John Mido anasema jua libiwa 60k jo. Iza tunajua tu your place tu yani. Kajito Bank. Inafaa kuchange hiyo like where is my balance? It's in a place called Kajitombe. You go there. Talk to her. What's their motto, tagline or something? I don't even know. But he needs to change. Like no itakuwa nini? And make sure you talk to our assistant. He's based in Colorado. He's called Natal. Natal anakuambia Kajitombe sawa. Alafu akishina nambwa talk to ni George Waweru. George Waweru akupatie fare ya Chinese like this is the fare to Kajitombe now. We go and do it like we say anyone who complains that do yake maybe hapo shauri yake. The word is out there. Don't think you're special. Sindio? Because only thinking you're special will make you feel like it will never happen to me. Watu ujidanganya. That will never happen to me. Me I never think I'm special. Nitajua mimi ndo taibi. Mimi kisikia watu 10 wameibiwa chakwa oh shit. Nimepatikana jo. Alafu tukiruka kwa story nyingine ni kuna illicit brew zimemwagwa 4060 liters zimemwagwa Kibra. Unajua alafu kitu ilikuwa interesting ni kama kawaida wanatoa vitu ndani. Unajua kuna mangoma. Just a normal bullshit. Like people still enjoy that drink. Yenye inakuonyesha vile alcoholism waga it's such a bad disease. Because you'll do like the nastiest things without even knowing you're doing the nastiest things. Like how will you just be there? Unajua ukijua hizi nini zote zinakuaga hapo umeziona kila wakati. So ni hicho Natal anasema yuko je Natal tunakujua wewe ni the Kajitombe ambassador jo hiyo like but me Equity says siko bad but I think at some point I had an Equity bank account. I think nilitry ku open ile time ya wakijichocha na story ya PayPal. There was a time I was supposed to receive some money from Canada via PayPal. So now vile kui withdraw at that time hakukuwa na any other outlet. Ndio baadaye nikaja kusikia Equity. Otherwise that time what I had to do nilihave kusendia kuzo wangu mwenye anaweza withdraw alafu ya nitumie M-PESA. Ilikuwa process nyingine ya kijinga. So vile nilisikia Equity saizi wameshikana na PayPal nikachukua simu haraka upesi, download the app, open account. I think I even have the account but I never went to the Maybe check your account, maybe got deposited. Maybe unatumia dormant accounts to deposit cash. For real. I'm just saying. Oh shit, by there. Impossible is possible. But you know what's the most messed up thing about this? Remember tukiwa watoi kulikuwa na this myth about this person who worked in a bank and they used to steal a shilling from every account every day. Remember that shit? Why not do that? Like don't steal 1 million from one person. Steal a shilling. Most people will just assume it's a bank charge. It's a bank charge. Unaiba tu shilingi kutoka lakini unachukua like someone's savings zake zote. At a certain level kuna like a certain level of nini kwa an animal that is just not understandable. So kuna hiyo bullshit
So kwa watu wote walikuwa na account hapo unapata kuna msana tu watch saizi na yeye ule receive salo hapo kuna kama savings zake ziko hapo jamaa msana sweat saizi sasa yuko kwa hata kama mkekesho asubuhi ende sasa yuko kwa app mbaya alafu unacheki ukiingia kama 10 at the same time nini server inaweza hang server ina hang sasa wajua shit ndio tumepatikana but saizi si unajua ni simple as long if your money is not in the millions msaichukua we move through M-PESA alafu M-PESA move to your unajua kuna bullshit ya M-PESA into Mali unajua Mali is like it's like a what it's a financial service it's a what ni kama una save but they give you a small percentage wanakupatia like a small percentage it's bullshit money but me always go for free money so unaweza ukiseti thao utapata maybe after mwezi ni 1004 shillings so now the more money you put in there so much if you put 10k you'll have 40 bob put 100k you'll have 400 bob see but now see you can just be throwing that it's better than a bank because bank ukieka thao ni thao na kuna bank charges kwanza itakatwa si hata thao dia anasema ameopen ni money market fund nini ni to money market fund hiyo mali alafu ni ya Safaricom so I think it should be safe dipole amedu aliopen equity hapo I think wase wengi wa diaspora for some reason equity is the only place they go to even my kuzo oh okay so I don't know why it works for them but kuna kuzo wangu pia as long as do kwetu ni place ya do kupita what ni place do inalala you'll find pesa yako ilinajisiwa you'll have your money cheated on you you hope to a plane to ikakufuata like tunashindwa ni why like wase wa diaspora hawatumii nini kaa Standard Chartered because I think that's like international right ama kina ABSA kuna wale utumiaga hizo kusata saizi vile nafikiria I don't know how it happens but kuna watu hata wakisponsaga show it comes with the name of the bank wanaga hivyo so instead of kuna zile zinakujaga na send kama Sendwave alafu kuna zingine kujaga kama especially Stanbic watu wengi waga Stanbic alafu hata nimefikiria every time nani ameturushia kitu yote na kamigika Stanbic so inaweza tuambia blessed 112 kujaga ka Stanbic so I don't know ile number Standard Chartered and cop but no wait ama ni kujaga ka Standard Chartered I don't know so kuna hiyo I don't know nini but mimi nasema tu if you don't think you're special just move your money unajua otherwise you'll cry hizi vitu shit happens it's happened to other people wala cheki msana mbwa season disease and is still talking about it you can even see us talking about because it's in the public domain people are crying and sisi me I don't even blame the upper management I blame tu ziraya za hapa chini so the upper management has been complacent maybe this is what going to make them act because I don't think John Mwangi anaitwa John Mwangi au umse Buddha I don't think he needs your 1 million shillings that dude is a billionaire I need your million yako time ya COVID alipeana like 500m he doesn't need your money I think most US people use equity juko na branch US hiyo branch gani Buddha ba hakuna branch ya equity US Buddha hiyo is juu I think iko equity again cause this is what happens what happened to me like nikiongea na kuzo so niko na mshono nataka kubai kitu Amazon akuje nayo so niko na msho sijui vile namtumia hiyo do akanisho zizi nitakupatia tu account yangu ya Equity uende ukadeposit so I think there's a way maybe not an Equity branch but there's a way wanaweza access their Equity accounts wakiwa huko something like that okay. waangalia cause unajua maybe the biggest heist iko huko cause pia si states kulikuwa na ile Wells Fargo walikuwa na nini they were just taking money from people's accounts on some bullshit but that one was just a bank shit yani US pia inakuaga like I say corporate wa gangster wa gangster hata ni otio nini anani sana yeah made of
hiyo documentary because we know what happened but nasikia hiyo documentary imepatia na details ile msama kwa kichukua pesa za watu for over 30 years. Sasa there's a branch in DC, story ya Java mse. Okay, Equity Diaspora Act is in Upper Hill, but they have reps out here. They even give mortgages to diasporians. Okay, just make sure the house exists, man. You're like, me, that's what I'll say. Me, so kuna mnini kuzinani anasema wako na branch DC, Chelule. So it's true. Okay. Sawa, kwa especially kwa uko states kuibia ni rahisi kusikabla kuja kugundua, unajua it's too late. Unaomba ulibiwa kama Uhuru ni president, ndio hiyo ni shida ya Uhuru bwana. Sisi sasa kuna Ruto, walisikia kile Uhuru alikuwa anafanyia Ruto na kile walisikia tulibaki na 97 million. Ngela as a country we had 97 million. At after ujinga ya Equity unapata ATM 7 lakini only 2 are working. You people still use ATMs. Do I even know my PIN? Yeah, I think I'm bougie because me I think like anyone who has a smartphone, the fuck are you using ATM for? Let's be serious pia sisi wenyewe. Mi naambiaga watu kuna places naendaga nasikia ati yao siwezi tumia M-PESA, nasema sawa. Like unachiki nini ilikuwa wapi ile Sanford maze tuko na kaubao hiyo hizi tumefika hapo hivyo tunaambiwa we can't use M-PESA but kuna mse alikuwa niambia like the logic behind it that they receive a lot of customers. So maybe you kucheck transactions na wase uflow sana so they opted to go the cash route. But still nikamwambia like si wangefungua account ya M-PESA. M-PESA na inachukua time ya M-PESA, mnambwa hapa ukikuja lazima ugonja dakika 15. Unajua kama umetuma na M-PESA kuna line yako because they are losing a lot of business, even money. Kuna unajua hizo receipt, kuna maybe dude na kamengi na receipt zake, considering they have a white cop at the door. This motherfuckers nataka kile hiyo kitu ni udhi. So jonga hicho unajua tunabonga joni unajua hapo Sanford kuna some white cop whatever like mannequin mvalishwa uniform, kuna kugata na flag ya states if I'm not wrong. So actually it's like shit man. Every kuna hizo plates za states like Nashville sijui wapi nini like what the fuck man. You have to get a white cop. They are black cops in America. Exactly. They just whooped someone called Nichols. Who Nichols was whooped by black Tyrell Nichols. Like what the fuck. Actually nilishanga like okay ili burn down and then they wakaifungua tena with the same because you know they have other branches. Kuna Tennessee kuna nini kuna sijui Santa whatever ziko na Makarao uvuji saa hii kukuwa na such a thing in a black I know in a black country and whatever is happening na cops uko hivyo majuu it's direct I'm sure kuna kiresis fulani kiupenda tu kwenda hapo. Black cops have been misbehaving. Kuna hiyo jo Avdia anasema tu tunaweza fanya mtu apate kadi ya karesi za jodi hicho. Lazima tuwashtue kidogo. Badala kupoteza pesa. Rusha kwa iko nene. Unajua hii like just give us. Nipatie dojo.